I would like to invite Mrs Rajani to introduce our mentor and guide, Mr SG Srinivas, to the gathering. Thank you, Tarak. Good evening, one and all. It is my great privilege to address the gathering on this special occasion. I am extremely grateful to our respected Director Sir, Mr Ravi Kumar Sunkara, our beloved Principal Sir, Mr Subrat Kumar Sarangi, for creating such a wonderful platform. Thank you, sir. Now, let me introduce the guest of today's session. It is an immense pleasure for me to introduce our cheerful and energetic mentor, Mr Srinivas sir. He is a man who built his own identity. He dedicated his life for the betterment of our society and intellectual development of students across the nation. He is the president of Scientific Students Society. He is the RMOC for Atal Innovation Mission, an initiative of NITI Ayog, Government of India. He is an energetic, enthusiastic advocate and promoter of solar energy. He is an energy literary, a trainer and solar energy expert. These few lines are not sufficient to do justice to express his accomplishments. So, I just conclude this introduction about sir with a big thanks. Thank you, sir, for all your support and motivating which you have given to our little tinkers throughout the camp and the years before also. Now, I would like to request Srinivas Garu to take over the session and interact with our students and parents. Thank you, one and all. Over to you, sir. Thank you. Good evening to all of you. So, I'm so happy to see you all here this afternoon. So, firstly, I must thank our director, sir, for giving me this great opportunity. And also need to thank a great level to our principal, sir, for giving me the title, the Electric Minds. Look, I never know that since last almost 15 years, I keep developing a lot of scientific temper all across the country, serving thousands of schools and lakhs of children. But I never know, for this program the title can be given like Electric Minds. Last year also we had done a program called Skyworks, and children enjoyed even making a lot of projects in Skyworks. And this time we have altered the program, we have added the music melody because we found that children are more interested these days to learn a lot of music instruments in our school. Then we said, okay, how can we convert their music hobby into electronics? So we have designed a project called Miniata so that they can enjoy and making. Ultimately our goal is to prepare entrepreneurship qualities within the school children from such kind of global schools. And also we wanted to add fun into their learning experiences. That's the reason one project we said Abraka Dabra, so that that how the physics and electricity go together. Though electricity is a part of physics, but how we can add fun into learning physics, because we have seen many this IIT and the NEET aspirants and all will be finding a lot of problem in understanding physics, because physics has a lot of phobia in understanding. So we wanted to bring out our children at least without any phobia from physics. So we said children will enjoy fun in learning. So we have included that magic thing into that, so that the magnetic energy and electric energy, how they together can change the world. That's what already happened all across the globe. So thanks to Michael Faraday and my godfather, Mr AH Devdas, Indian Michael Faraday. You all can browse my website scientificstudents.com/godfather.html, the kind of massive work they have done for this nation. And similar to that, I wanted to prepare, because while I am moving with Dr. Kalam many times, he always used to tell me, how can we prepare our children unique persons in the universe? So, they used to mention a lot of times about explored and unexplored path. How can we put our children into unexplored path? Because anyway known is already known, unknown is untold. That's what he used to mention a lot of times. So, how do we connect to that kind of world? Because this world is looking for innovators now.
changed. The system is totally changed. Even Sundar Pichai also a lot of times these days mentioning that what kind of people they are looking for, especially problem solvers. So how we can raise our children in problem solvers as a solver, because innovation is the future and future is looking for innovators. So how we can prepare innovators? Because I means not only import, I has to export, India has to export. So how can we do that? As directors are always say to me, in last almost 2 decades, nearly close to 2 decades, he always mentions, Srinivas, can we develop children, our students especially, into entrepreneurs so that they can employ many more? Instead they seek a job somewhere, they can employ many more. That's how we always think, discuss together, and how we connect the syllabus into classroom syllabus into outside world happening, how we can bridge the gap between. So the entrepreneurship qualities are these days very much important, and at the same time, India has got very huge potential. Especially you all know that 1/3 population of India are youth, and youth is very powerful these days. And in fact, we have crossed the population than compared to China. But now we have to skill them up. We have the population, yes, but definitely next day when we said we are the first populated country, next day China said, but when it is compared with the quality of the people, then we had a question. They have really said next day. So that's where the skills are going to help our children to improve the quality and their understanding the regular syllabus of the school. So with many of such kind, actually these days I told you, children are dynamic and the problems are dynamic. And we gave them the birth, knowingly and unknowingly. But now this world is looking for the dynamic problem solvers. So how we can, and here especially, all these students, those who are there, they are self-motivated. No one told them to be a part of this workshop. No one told them. But they became part of this workshop. So though it is less number, we don't really mind about it. Because even a single person can be a next column. That itself is sufficient enough for organizer, school management and all. And myself as a expert into this field. So that our goal, one goal can be reached. But now if I come to a single student individual level, see this maker and every single student asks me such a kind of questions. Every day they are inspiring me and raising my responsibility to take the work next levels. So they have tinkered some circuits, no doubt about it. And at the same time, if I talk about, suppose say for example, the one who always here, Tarak, can you stand up? Every day minimum 10 to 15 questions he will ask me. And he is so much eager to know, you don't even wait for my next topic to be discussed. No, he will come and put a lot of questions in front of me. And every day he will carry his own kits. If I suddenly mention, anyone has got something else more than the kind of support I am giving here, then he will show me at least 5-10 different unique boxes. And he will explain me everything about all that. And he always asks me, sir, how do I go next level? That's one particular point he always asks me. He always ahead, much ahead, asking me all. And Samaikya, and she does such a beautiful work every time. And fortunately, she was there in the last time also, and now she went up to the next level. And though they wanted to become a career academic point of view like doctors and all, but I asked her, so though you are going interest, main purpose of your life wanted to become a doctor, then why are you learning all this? And she says, no, doctors also need to use the electronic equipment these days. Without this robotic surgeries and without the tools, no doctor can work these days, the things are bent up. So I have to be practical from my school days, how I will be acquainted with electric and electronic instruments and all that. That is what is their idea. And next please Samaikya. And I have another girl, her name, first 2 days it took for me to get acquainted with her name, Sarayu. Sarayu or Sarayu? Sarayu. So Sarayu is such a, her voice itself is so less to me, but first day I thought, can she complete all these projects? I am working with some latest things and all, so I'm a bit scared, with the handling the sharp tools and irons, solder irons and all. Then next day, she is the one who made the project first. So we can never expect.
So it is something like we cannot expect or we cannot guess looking the front page at the top cover of the book. That is what she has proven me. And Sia, every day she gives me a good smile, but every day she works and she, the best presenter I have seen, every single word of my explanation, she write up and prepare the documentation and she show me every day. So last night she prepared a total PDF file of entire all the 10, 11 sessions. And so she did very good job. And most interestingly, none of them made any mistake. They have followed the instructions so beautiful. They have completely perfectly successful. None of them messed up anywhere. That's what is very interesting. And even our Pujita, and actually Shia, one more good point about Shia, whatever mathematics, because I always wanted to club up the science and maths together. Because I'm a STEM specialist, science, engineering, maths and this particular engineering concepts and all through the maths. So because that is very important. These days STEM education is very important. That's where our Ravi sir brought that ICT 360 and all for encouraging our children in that particular STEM education. So that's where he is trying to connect that particular softwares and then particular simulation things into the real world and all. So she did really very good math in front of me for various my math requirement board and explanation of the board and all. And next to that, Pujita. Pujita is very skilled and she will complete the job so nice and she will ask me very good questions. So that her question will help everybody to understand the subject very nice. But now I have a big problem. Please sit down. Now Mokshit. See how I remember all their names. But the Mokshit is the biggest problem for me because he don't ask me anything. I have to literally go to him and find out what is he doing there. And then I need to correct him if at all needed, or otherwise he will not ask me anything. But he will do everything on his own. All self-motivated gang, a special gang this is, but they don't do any mistake. They are very sincere and very honest. And the work is the beautiful work Mohit did. And no single mistake. Everything started working, right? Yes or no? Following very good instructions. But you need to be communicative also. You need to speak out and interact with the people, okay? And now let me go to Harsha. Harsha? Similar to Mokshit, I don't know, maybe he's like a cousin brother to him. So he also won't ask me anything. But only the thing, he will do such a wonderful job. And always, all the projects he will only say, sir, mine is done. And finally, third project, I gave him a very complicated project. I don't want to do any support to this Arshad. I want to check how skilled he is. And he proved, I can tell you now, even an engineer can compete with Arshad. That's what I can tell. So that much of good work he did. And next to that Asha, there is another girl, Pujita's sister, Dikshitanjali. Similar problem. She will not ask me anything. But she will also complete every work. And finally today I came to know, she has joined into this workshop because she wanted to learn the music so powerful. That's where she wanted to make the music instrument. Yes, that's where you have come to this workshop. I know, I understood from you. And next to that, Dikshitanjali, I have another tough guy. He is a very tough guy, a stand-up man. His name is Ishkritik. Ishkritik, looking at that small boy, you can believe him like a right brother. So the brother is missing for Ishkritik, but however, I asked all these students, what made you all to be part into this workshop? Because they are the ones who decided. And also Ishkritik told me, sir, I sacrificed many things. I need to know all the sacrifices, okay? So then finally he said, every day I asked the same question. To check whether there is any change in his thought or what. But all 6 days, what is that he said is, sir, right from the beginning days, almost since last 3-4 years, I keep looking for understanding circuits. And when I came to know that my principal sir's notice saying that this particular ElectroMinds tinkering circuit, then he started googling what is tinkering. Then he understood, oh my God, this is the right place for me, that I must go into this and I must explore the circuit. That's what he told me. So at that age, even he not even crossed 10 years, I believe so. Because our Sarai is 1 or 2 months elder than my Ishkrutik. They are the cousins. But the thing is, how much he explored. We don't even know at that time what is exploring. But he said exploring the circuit. This is a place to explore the circuit.
So what is the circuit? We have a girl, Vinita, I don't know. Actually in Sri Smart School, earlier when we started the circuit lab there in 2011, because of that Vinita only we have started this program. A special program designed for raising the scientific temper in the school children. So that, see, now I will tell you, lastly I will talk about Prem. Prem is so much broad and he is so much outspoken, but only the problem is that we have to work for him. Not that he will work for us. He make us work. So she is very big administrator. He will administrate all of us. And next to that Prem, we have another student. My God, he is not, he is a tinker. He is a big tinker. What's happening there? Any problem? Prem, I am talking about you. He is a big administrator for me. Now, next to that Prem, I have a green and white black shirt now. His name is Akshat. I need to pronounce with H. If I say Akshat, you don't allow me. He will always correct me. No, I am Akshat. Akshat, say Akshat. So, at least daily 2-3 times he will correct me. And the great thing with Akshat is, every day he inspired so much. First 2 days, he could not attend my workshop. I said, no, I don't think I will be repeating the first basics. But like a Vande Bharat Express, he covered up the distance to Secunderabad so vastly. The third day itself he made it up. And the fourth day he became a master of all this batch. Now I am worried. But today morning onwards I will be emotional. My God, tomorrow onwards I won't be able to see all my tinkers. And they will be tinkering themselves and they don't even respond back to me. They don't even say hello to me. Then how do I miss and manage myself from... Because connecting with children is really a bit emotional. That's why I could not speak out properly also. But anyway, Akshat, you have done a wonderful job. You really made my day. In fact, every time. So finally what I can conclude from all this, ఒక్కటి మీకు చెప్పాలంటే వీళ్ళందరి పిల్లలు సెల్ఫ్ మోటివేట్ అని ముందుగా చెప్పాను కదా మీతో. మన భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలకి ముందు ఉండగలదు. బట్ ఎందుకో 30-40 years నుంచి ఎడ్యుకేషన్లో ఒక రకమైన డిఫరెంట్ పద్ధతిలో వెళ్ళిపోయింది. అందుకని మనందరం కూడా ఒక రకంగా మనీ మేకింగ్ మిషన్గా తయారైపోయాం. జాబ్ ఓరియంటెడ్గా వెళ్ళిపోయాం. బట్ ఇప్పుడు వరల్డ్ అంతా ఎదురు చూస్తుంది ఇండియా వైపు. ఎందుకని ఇండియన్స్ కెన్ డూ మచ్ బెటర్ మ్యాథ్. ఆల్రెడీ మన సాఫ్ట్వేర్లో ప్రూవ్ చేశాం. బట్ దాని తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంది సెక్టర్. ఆ సెక్టర్ అంతా కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేయకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మన ఇండియాలో మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా, స్కూల్ ఇండియా స్లోగన్. సో ఆ స్లోగన్తో ముందు తీసుకెళ్ళడం కోసం 2000 crores గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెండ్ చేసింది 2015 నుంచి 2019 వరకు నీతి ఆయోగ్ ద్వారా అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ పర్పస్ ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ పెంచాలని. సో దట్ మన ఇండియన్స్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ గా ఎదుగుతారు, ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తారు, ఎంతో జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసే పనికి పడతారని. బట్ అంత పెద్ద డిజిటల్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా, అంత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, అంత పెద్ద నీతి 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 10,000 అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ల్యాబ్స్, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ దేశం అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం. దాని పని నడుస్తుంది. ఒక్కొక్క ల్యాబ్కి 20 lakhs అట్లా. బట్ అక్కడ మాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ పేపర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ రియల్ వరల్డ్. సో వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ విత్ వేరియస్ మెకానిజమ్స్. సో అల్టిమేట్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఎక్కడ పొటెన్షియల్ ఉన్నది, ఎక్కడ మన పిల్లలు అందిపుచ్చుకోవాల్సి ఉన్నది, ఎలాంటి పిల్లలు ఎలాంటి స్కూళ్లలో. సో 4,55,000 స్కూళ్లను మేము రిఫర్ చేసాం ఇప్పుడు వరకు. ఈ హై స్కూల్ పిల్లలు 5th నుంచి 9th grade వరకు. అందులో 10,000 schools కి మేము సర్వ్ చేయగలుగుతా ఉన్నాం. అంతా కొంచెం ఎంతో కొంత లిటిల్ బెటర్, మోర్ ప్రివిలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వాట్ బెస్ట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వి ఆల్ కెన్ టేక్ బ్యాక్. అది మా డైరెక్టర్ గారు ఎప్పుడు మాకు చెప్తా ఉంటారు. హౌ కుడ్ వి మేనేజ్, హౌ వీ కెన్ రేజ్ ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విత్ ఇన్ ద స్కూల్ చిల్డ్రన్. సో ఇవన్నీ ఒకటైతే మన పిల్లల్లో ఇక్కడ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఉన్నారో పిల్లలు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ గా మేము మెంటర్స్, ఇటు డైరెక్టర్స్ అందరం కలిసి గర్వించదగ్గాల్సిన సమయం ఎలా ఉందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే, వీళ్ళెవ్వరు కూడా మీరెవ్వరు చెప్పింది కాదు. కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా జెనెటికల్ గా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి ఎలా నాకు కూడా తెలీదు. బట్ నేను చాలా మంది పిల్లలతో ఇలా పనిచేస్తాను కాబట్టి నేను కొంత వాళ్ళ ఇన్హరెంట్ ఇంటర్నల్ ఇన్స్టింక్ట్ అర్థం చేసుకోగలుగుతాను ఫాస్ట్ గా. సో దాంతో నాకు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఎలా సపోర్ట్ చేయాలో తెలిసిపోతుంది. సో అట్లా చూస్తుంటే నాకే భయం వేస్తుంది. ఈ దేశానికి టాప్ లెవెల్ మెంటర్స్ లో
నేను 50 మెంటర్స్, రీజనల్ మెంటర్స్ 50లో నేను అక్కడ ఆంధ్రాకి. అట్లా మీ అందరూ పెద్ద గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. మన సమ్మర్ లో మేము చాలా పెద్ద మెగా యాక్టివిటీ డిజైన్ చేసాం దేశం కోసం. అవన్నీ మన పిల్లలకి మన స్కూల్ లెవెల్లో కనెక్ట్ చేస్తాం. కానీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు, ఇలాంటి పిల్లలు ఇక్కడ మన అదృష్టం ఏంటంటే ఇలాంటి పిల్లలంతా వస్తున్నారు విత్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్టివ్నెస్. ఈ పిల్లల ఇంటర్నల్ గా ఎవరెవరికి మైండ్ లో ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయో కొంతవరకు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు తెలిసింది. ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్ లో సగం పేరెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారంటే నన్ను, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏం చేద్దాం వేయండి. ఇప్పుడు సపోజ్ తారక్ ఉన్నాడు, తారక్ మదర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఏమంటున్నారు, సార్ నాకు తెలుసు అంటే వీడి గురించి, కానీ ఏం చెయ్యాలి, వీడిని ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి ఎలా. ఎస్, దట్ ఈస్ ట్రూ. వీళ్ళకి ఆల్రెడీ నేను మార్నింగ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఏంటనే కూడా చూపించాను. వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ని ఒక మినీ ల్యాబ్ గా తయారు చేసి తీసుకొచ్చి, వాట్ ఆర్ ద సెన్సర్స్, వాట్ ఆర్ ద యాక్చుయేటర్, వాట్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఏరియాస్ ఇన్ బిట్వీన్, అసలు బయట ప్రపంచంలో స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, మనం ఎలా అందిపుచ్చుకుంటానికి మీరు వేరే పోవాలి, ఇవన్నీ నేను కొంచెం ఒకసారి డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాను. మధ్యలో ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, నెక్స్ట్ పైథాన్కి ఎలా ఎదగాలి, రోబోటిక్ కామ్స్ తో మనం ఎలా పనిచేయాలి, సో మనం ఇప్పుడున్న లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఎలాంటి లెవెల్కి రావాలి. డెఫినెట్లీ మేము రవి గారు అంతా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడి అలాంటి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి మన పిల్లలకి అందించడానికి విల్ సీ ద లెవెల్ బెస్ట్ వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ అని చాలా ఉంటాయి కదా డిస్కస్ చేస్తాం. కానీ మీరందరూ మెచ్చుకోదగ్గ విషయం ఏంటంటే, వాళ్ళు ఈ వర్క్షాప్ జాయిన్ అవుతారంటే ఎవరు నో అనుకున్నా జాయిన్ చేయటమే చాలా మంచి పని చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్హరెంట్ ఇంటర్నల్ టాలెంట్స్ కి మీరు యాడ్ చేశారు ఎనర్జీస్. ఎంత ఎనర్జీస్ ఉన్నాయంటే నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే రవి గారు చెప్పినట్టు, మన ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు కొన్ని క్వశ్చన్కి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేవు. పూజిత చెప్తా ఉంది, సార్ హౌ టు మేక్ ఏ ఐసీ అంట. సో నేను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి నా 40 years లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఐసీ ఇప్పుడు స్కూల్ లెవెల్లో ఎలా నేను నేర్పగలను. బట్ షీ ఆల్రెడీ వెంట అప్ టు. ఒక స్టూడెంట్ అంటారు, ఎవరో గుర్తు రావట్లేదు, వాళ్ళు చేసిన స్కూల్ లెవెల్ టేబుల్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్ ని రియల్ వరల్డ్ ఇంట్లో వాడాలనుకుంటున్నారంటే ఎవరో, మరి ఎవరు అడిగారో గుర్తులేదు. సార్ కెన్ ఐ ఎక్స్టెండ్, సరే యూ స్టాండ్ అప్ కదా, ఎవరో ఒకళ్ళు శ్రీ అన్న నువ్వే అడిగావు నన్ను, స్టాండ్ అప్. ఈ శ్రీ అన్న ఏమడుతుందంటే, సార్ ఆ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ ప్రాజెక్ట్ ని ఈరోజు నా ఇంటికి తీసుకెళ్లి నా ట్యాంక్ కనెక్ట్ చేసే ఇచ్చా చెప్పాను. ఎస్, దానికి అండర్స్టాండ్ అయ్యేలా చెప్పాను. ఎస్, హౌ కెన్ వి డూ దాట్, హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ వై వీ హావ్ డిజైన్ దాట్, వై వీ మేడ్. సో మరి అంతే కదా, దేశానికి వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీకు తెలియదు, నీటి యుద్ధాలు ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ప్రపంచం, వాటర్ వార్స్ కదా, దట్స్ అ గుడ్ థింకింగ్. అయితే మా రవి సార్ ఇంకో మాట చెప్పారు మీకు మాటల్లో, పిల్లలు మీరు ఎవరో పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు ఏది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నేను పిల్లలు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే నేను పిల్లల మీద ఉన్న శ్రద్ధని ఎక్కువ తీసుకుంటాను, కరెక్టే. బట్ మీరెవరో వరీ అవ్వకండి, ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ నేర్పించింది 9 volt DC బ్యాటరీ మీద. సో వీఆర్ నాట్ అలౌడ్ దెమ్ టు టచ్ 230 volts అట్ ఆల్. దాని గురించి అసలు మాట్లాడలేదు, దాని గురించి చెప్పలేదు. వీళ్ళు ఎవరు 230 volts దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేసేది లేదు. సో దే ఓన్లీ వర్క్ విత్ ద 9 volt బ్యాటరీ, అండ్ 9 volt బ్యాటరీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ దట్ మేక్స్ ద థింగ్స్ వర్క్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఇట్స్ నథింగ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో ఫైనల్లీ మీ అందరి కోసం పేరెంట్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, మా లారెల్ హై స్కూల్ గ్లోబల్ స్కూల్ రాజమండ్రిలో మనకు రావటం ఒక అదృష్టం అని నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే నేను దేశాలంతరికీ మెంటర్ గా తిరుగుతూ ఉంటాను, అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని స్కూళ్ళలో. నాకు అన్ని రకాల స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ తెలుసు, ఎక్కడెక్కడ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటాయో, ఎస్పెషల్లీ మన రాష్ట్రంలో బాగా ఎక్కువ కనెక్టెడ్ గాను. సో మనం లోకల్ గా ఉండి మన పిల్లలకు గ్లోబల్ గా చేయడానికి నేను రాజమండ్రి బాన్ అండ్ బాటప్ అయ్యుండి రాజమండ్రిలో చదువుకుని నా పిల్లల కోసం నేను ఏదో చేయాలనే తపన కోసం ఎక్కువ జీవిస్తూ ఉంటాను. ఆల్మోస్ట్ డైలీ 14-15 hours ఐ అప్డేట్ మై సెల్ఫ్ సో దట్ ఐ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మై. సో నా మొత్తం ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఆ రోజుల్లో, ఆ 45-50 years దగ్గర రోజుల్లోనే ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు పడ్డామో అలాంటి ఇబ్బందులు పిల్లలు పడకుండా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ హైవే ఇంటర్నెట్ ని దేశానికి రౌట్ చేసిన మనుషులు కూడా నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంజనీర్ రౌటెడ్ బై ఇంటర్నెట్ వయా శాటిలైట్. మరి ఇంత ఎక్స్పాన్షన్, అంత అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్స్ వరకు వెళ్ళి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా పిల్లల కోసం, ఎస్పెషల్లీ స్కూల్ పిల్లల కోసం, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పిల్లల కోసం ఎన్ని చేయాలన్నా నేను చేసేది కాదు. ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ స్కూల్ లెవెల్ పిల్లలు దే విల్ డూ ద బెస్ట్. ఎందుకంటే మీకు తెలియదు ఏముంది, మొక్కే వంగనిది మానే వంగదని మా అందరికీ తెలుసు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పిల్లలకి మనకి ఆ జనరేషన్ వల్ల అంటామో, లేకపోతే పేరెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల అంటామో, ఇప్పుడున్న టూల్స్ వల్ల అంటాము, ఇప్పుడున్న స్కూల్స్ వల్ల అంటాము, అన్ని టుగెదర్ సక్సెస్ కోసం అన్ని కలిసి వస్తాయి. సో అలా కలిసి వచ్చిన పిల్లలు వీళ్ళంతా. సో వాళ్ళ మనసులో ఎన్నో, యాక్చువల్ గా మేము ఎక్కువ మంది పిల్లలు లేకపోతే చేయలేమేమో, మాకు వర్కౌట్ కాదేమో అని అనుకుంటాం. బట్ మాకు ఈ రోజు నా బాధ కాదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఇండివిజువల్, ఒక్కొక్కరు ఇప్పుడు అక్షిస్తున్నాడు. ఇంకో మీరు చెప్పాను కదా, ఈ పిల్లల్లో ఈ వర్క్ అంతా చేసి చూసి, ఆ వర్క్ చూసి, అరే రేపటి నుంచి
అయిపోతానా అని కొత్త దిగులు కూడా పట్టుకుంది పొద్దున్న నుంచి. సో సమ్హౌ బిట్ అంటే అంత కనెక్షన్ వెళ్తే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది పిల్లలతో, ఆ సరాయి వరకు, ఆ ఇస్కృతి వరకు. సో అల్టిమేట్ గా మీ అందరికీ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, మన పిల్లలకి ఒకసారి వాళ్ళకున్న ఇంటర్నల్ ఎనర్జీస్ ఒకసారి మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఇగ్నైట్ చేసి వదిలిపెట్టాం. సో దట్స్ వాట్ డాక్టర్ కలాం ఆల్వేస్ సెడ్, ఇగ్నైటింగ్ యంగ్ మైండ్స్ అని నా భుజం తట్టి చెప్పిన మాట. అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకో, ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది. వీళ్ళందరినీ మనం చేసే వేరియస్ ప్రోగ్రామ్ లో వీఆర్ ఇగ్నైటింగ్ దెమ్, బట్ నౌ వీ కెనాట్ స్టాప్ దెమ్. సో హౌ డు వి ప్రొవైడ్ వేరియస్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు దెమ్. అదే నేను రవి గారు బాగా ఆలోచించి మళ్ళీ మీకోసం, మన పిల్లల కోసం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ మీకు టెక్నాలజికల్ గా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, నా వెబ్సైట్ ఉంది scientificstudents.com/circuitlab.html లో పిల్లలు షేర్ చేస్తున్నాను నేను. సో మీరు కూడా చూడండి. అట్ ద సేమ్ టైం సోలార్ విషయాల మీద నేను చాలా డెవలప్ చేశాను. మన దేశంలో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ పిల్లలు ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వాలని, రెగ్యులర్ కన్వెన్షన్ కాకుండా మన భూమి తల్లిని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలని, అది కూడా scientificstudent.com/solarlab.html లో మీకు చాలా రిసోర్సెస్ షేర్ చేశాను. ఎందుకంటే పిల్లలతో డైరెక్ట్ గా ఉండే ఇంటరాక్షన్ మాకు తక్కువగా ఉంటుంది. అంచేత మీకు ఇంటర్నెట్ పుణ్యం అంట, ఎనీ టైమ్ n number of times they can browse it and make sure that they get more and more acquainted. So I think with this, so we definitely take our children. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా నాకు ఈ రోజు కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ఇచ్చారనమాట. మీకు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు, మీరు కూడా ఊహించలేరు. ఈ పిల్లలు ఈ రోజు నాకు ఏమి ఇచ్చారంటే ఐడియాస్, సార్ మనం రాజమండ్రిలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు. ఎందుకు మరి ఏం పేరు పెడదాం అన్నారు. సార్ మేము ఆలోచించి చెప్తాము అని అన్నారు. రకరకాల పేర్లు సజెస్ట్ చేశారు. అది ఒకటి రిజిస్టర్ చేసేస్తారంట వాళ్ళు. ఓకే, అదొకటి చూడండి, అదేంటో మరి బిజినెస్ ఫామ్ రిజిస్టర్ చేసేస్తారంట లాస్ట్ 1 second. సో తర్వాత 1 second. ఓకే, నా దాన్ని ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు నాతో, సార్ మేము మా స్కూల్లో చూడండి ఎంత ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచిస్తున్నారు. మా స్కూల్లో మరి మేము ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇలాంటి విషయాలు మా తరఫు నుంచి. నేను అనుకుంటా ఉంటాను ఎక్కడెక్కడో ఏదేదో జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, నేను చాలా స్కూళ్ళలో చూస్తాను. అట్లాంటివి మన పిల్లలు ఇక్కడికి ఎప్పుడు వస్తాయని అనుకుంటే వీళ్ళు నాకన్నా ముందుగానే ఉన్నారు. వీళ్ళు అన్నారు నాతో, సార్ మేము ఒక క్లబ్ ఫామ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఏం క్లబ్ ఫామ్ చేస్తారు వీళ్ళు స్కూల్లో అంటే, ఒక టింకరింగ్ క్లబ్ స్టార్ట్ చేస్తారంట. ఇది రవి గారు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు అనమాట. రవి గారి మనసు నుంచి ఇది ఎప్పుడు వాళ్ళు క్యాచ్ చేస్తారు వైఫైలో, వీళ్ళంతా డిసైడ్ అయిపోయారు. ఎందుకన్నా, సార్ మరి మాకు తెలిసిన ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ని మా స్కూల్లో పిల్లలందరికీ మేము మెయింటైన్ చేయాలి కదా. హౌ లాంగ్ యూ విల్ వర్క్ విత్ us? చూడండి, దట్స్ హౌ దే ఆర్ థింకింగ్. సో వాళ్ళు నేర్చుకుని ఆ విషయాలు పిల్లలందరికీ స్కూల్లో నేర్పించి లారల్ హైని గ్లోబల్ హై చేస్తారంట. అది వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన ప్రామిస్ అండ్ కమిట్మెంట్ అనమాట. ఇంకా నేను అన్నాను, మరి నాతో ఇంకెంతమంది ముందుకి పని చేస్తారంటే అందరూ. ఎట్లా అంటే వీ విల్ నాట్ లీవ్ యూ అంటే. ఇలా ఎన్నెన్నో ఉన్నాయండి మా అందరికి మధ్యలో. మరి మీరు కూడా యాజ్ అ పేరెంట్ గా మీరు మంచి ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ చేసి ఆ పిల్లల్లో ఉన్న ఇంటర్నల్, మాకు యాక్చువల్ గా పిల్లలు ఎక్కడున్నా పిల్లలే, దేశంలో ఎక్కడున్నా పిల్లలే. కొంత దానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సి మీరు ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఇమీడియట్ గా, ఇన్స్టెంట్ గా. సో వాళ్ళకి మేము ఈ సబ్జెక్ట్ తో పాటు పక్కన ప్యానల్ గా మోరల్ అండ్ ఎథికల్ అన్ని చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఈ సబ్జెక్ట్ ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? టుడే మార్నింగ్ వి డిస్కస్ ఫర్ అవర్ అబౌట్ ఆల్ దట్. హౌ డు వి టేక్ ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? yes, what's it, not anything, not even listening. సో ఇలా ఉన్నాయండి విషయాలన్నీ. సో ఎందుకని ఇక్కడ నుంచి ఇంత మంచి మీరు అందరూ అవకాశం ఇవ్వబట్టే ఈ పని చేయగలిగాం. సో ఇలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం కొంతమంది తయారు చేస్తూ ఈ సంవత్సరానికి ఈ పిల్లలు మనకి 12 మంది పిల్లలతో మనం ముందుకెళ్తూ అన్ని సెషన్స్ అన్ని క్లాసుల నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి, సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఇంకా యాక్టివిటీని ముందుకు తీసుకెళ్తారు. సో ఇంకా కీప్ ఆన్ డెవలపింగ్ మెనీ థింగ్స్. ఒకటే మనసులో పెట్టుకోండి, జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు మీరు, విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్న మా డైరెక్టర్ గారు, ఇక నాలాంటి వాళ్ళు కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ వచ్చి వీళ్ళందరికీ మేము మెంటరింగ్. ఎందుకంటే మేము 40-45 ఏళ్లలో పడ్డాయి. మా కోసం మేము జీవిస్తే ఏముంది, మా బ్రెయిన్లోనే పోతున్నాయి. అట్లా కాదు, ఈ దేశంలో పిల్లల కోసం చేస్తే అదొక రకమైన హిస్టరీ క్రియేట్ అవుతుందని మొదలుపెట్టిన పని. సో అందరం కలిసి మెలిసి పనిచేసి పిల్లల్ని ప్రపంచాన్ని పవర్ఫుల్ గా తయారు చేయాలని, దానికి కావలసిన సపోర్ట్ మీరు అందరూ ఎప్పుడూ అందిస్తారని, లారల్ గ్లోబల్ స్కూల్ ని ప్రపంచంలో మనం పదిలుకొనిద్దాం. సో లెట్ us మేక్ universal unique persons from Laurel Global School. With this I conclude my message. Thank you all. Now we need to say we have a symbol. So made in India, skill India, past made in Japan, and today onwards Made in India. Only made in India. So all the best. So, thank you for your inspiring speech. Now, I would like to
ఎక్స్క్యూజ్ మీ, చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక్క పాయింట్ మర్చిపోయానని మాట్లాడటంలో. ఇప్పుడు మళ్ళీ మేడం చూస్తే గుర్తొచ్చింది. ఇన్నాళ్ళు నేను ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ ఎక్కడికక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నాను, కానీ ఎక్కడికక్కడ ఇక్కడ మా రజనీ మేడం కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. సో అదొక యూనిక్ వే. మీ అందరూ తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ రజనీ మేడంతో ఇంటరాక్షన్ ఉంటారు కదా. సో రీసెంట్గా నాకు ఈ సంవత్సరం సప్రీన్ మేడం కలిశారనమాట స్కూల్లో. అసలు మీరందరూ జన్మనిచ్చిన తల్లిలే కానీ అసలు మీ అందరికన్నా పెద్ద తల్లిగా చూస్తుంది ఈ పిల్లల్ని ఆవిడ ఇక్కడ. సో షీఈ్ బయాలజికల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టీచర్, కానీ మా అందరికన్నా ఎక్కువ నేర్చుకున్నారు ఆవిడ ఈ వారం రోజుల్లో. మేము ఏదో పిల్లలు మాట్లాడుతున్నామో అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసేసుకుంటున్నారు. ఎంత నేర్చేసుకుంటున్నారు అంటే నాకు అర్థమైంది. సో మన పిల్లలకి ఇలాంటి టీచర్స్ ఉండటంతో ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ పెరుగుతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ మై సర్పంచ్ మేడం ఫర్ సచ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అనదర్ ICT మేడం. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. Madhuri, yes, Miss Madhuri madam. She topped IIIT news video. 6 years integrated engineering course she has done, and she also practiced so much from all of them. And then she supported, what a wonderful support to all of them. Whatever mistake, even if anywhere someone has done, she figured it out and she sorted out so that they are confident. They have no problem in improving their confidence. So being an engineer, she also supported, and she is our ICT head. So she is the one who is going to interconnect the Tinkercad, the software brought by Ravi sir, to the real world subjects. So Ravi sir always asks how we can connect this reverse engineering to one side, and how we can help children to synchronize and simulate the projects on Tinkercad. Tinkercad is the world best software to design the circuits and simulate the circuits and practice the circuit. So from our Laurel school, this is the great thing is going on. Children going through the ICT, the Tinkercad is the world best software for circuit simulation, and from there these children are going to practice everything, and then they have come out and they will take an opportunity to work with Srinivas like a mentors, so that they can real world they can make it prove, and they can have the confidence. That's where the original thinking is going to come. They are going to be original thinkers and original thinkers, and to prepare India as export India, as productive India to us. Thank you.